Hello dear students. Once again, this is Teacher Ray at nandito na naman tayo sa isang bagong episode ng ating Bibbo project kung saan pag-uusapan natin ang isa sa mga topic na masasabi natin interesting at importante sa pag-aaral natin ng subject na research. At ang topic na ito ay walang iba kundi yung tinatawag nating research instrument or mas kilala sa tawag na survey questionnaire. So ano pang inaantay ninyo? Tayo na at pag-aralan natin ang topic na ito. Ang research instrument o yung tinatawag nating survey questionnaire ay isang tool na ginagamit ng mga researchers para makapag-collect at gather ng data. At ang data na nakukollect or nakukuha nila ay ginagamit nila to prove or disprove their claim in a certain study or in a certain investigation. Ngayon, sa pagsusulat or paggawa ng isang research instrument or survey questionnaire, may mga bagay na dapat nating sinasaalang-alang. Pag-aaralan natin ang mga ito sa episode na ito ng Bibbo Project. And at the same time, titignan din natin yung mga tinatawag nating parts ng research instrument or survey questionnaire. Ano ba yung dapat nating makita rito? Ano ba yung nilalaman nito? At higit sa lahat, palagi natin ito ginagawa kapag pinag-uusapan natin yung mga topics about sa research. Nagbibigay tayo ng example sa mismong research na sinulat mismo ni Teacher Ray. So, punta muna tayo sa kung anong mga dapat nating tandaan kapag halimbawa magsusulat na tayo or gagawa na tayo ng research instrument. Things to do in formulating the research instrument. Number 1, use simple words. Well, we know na tayo ay magaling naman sa communication. Let us remember na pagkahalimbawang tayo ay nagsusulat ng research instrument or gumagawa ng survey questionnaire, our intention is to ask questions that are clear at masasabi natin naiintindihan ng ating respondents or ng participant. Again, our purpose or main purpose is to express and not to impress. Napakaganda nga ng mga tanong mo or ng mga words mo sa tanong mo. Kung hindi naman maintindihan ng iyong participant or ng iyong respondent, baka mamaya ibang sagot ang maibigay niya. Defeated ang purpose mo. Hindi mo makukuha yung data na gusto mong makuha. Number 2, do not generalize. Huwag mong iisipin na ang lahat ng participant at lahat ng respondent ay pare-pareho. Tandaan, may kanya-kanya silang background, may kanya-kanya silang experiences, at may kanya-kanya silang preferences. Okay? So, mas maganda kung tayo ay magiging specific sa aking mga tanong or sa ating mga tanong. While we are trying our best to be concise with our words in our questions, while we are trying our best to be simple in our question. Pero kung halimbawang sabihin natin makukompromiso yung tinatawag nating thought ng tanong, abay kahit mahaba ito, okay lang. Basta siguraduhin natin that we are not generalizing. Connected din yun dun sa pangatlo dito sa do not assume. Kasi kapag ka nag-assume tayo na ganito yung respondent, na alam to ng respondent, pwede tayo magkamali. Pwedeng hindi pala nila alam yon. Kaya napaka-importante that we avoid generalizing and we avoid assuming. Number 4, check your grammar. Ito ay madalas na nagkakamali ang mga estudyante rito. Nandyan yung tinatawag nating yung mga tenses, nandyan din yung mga punctuation, nandyan din yung nagkakamali sila sa tinatawag nating spelling. No? Ngayon, kapag kamali ang punctuation, pagkamali ang spelling, pagkamali yung, sama na natin, yung syntax, nagkakaroon ng epekto to dun sa semantics o dun sa meaning ng sentence. Ngayon, pagka halimbawa, nagkamali dun sa tinatawag nating semantics o dun sa meaning ng sentence, di balabang, magkakaroon din ng pagkakamali doon sa pag-unawa or pag-register ng tanong dun sa respondent. Ano ang tendency? Pagka nagkamali ng intindi respondent, maaaring mali din yung sagot na maidi-deliver nila or maibibigay nila doon sa survey questionnaire mo. So, tandaan yon. Check your grammar. Pang-5, make sure you translate the questions into Filipino so that the respondents will have deep understanding of the question.
This is very important. As a research teacher, I always require my student to translate their items or their questions in their survey questionnaire into Filipino. No? Hanggat maaari, I always ask them to consult with their English teacher or with their Filipino teacher when they do translation. No? Ang madalas na problema ng estudyante dyan, nauubusan daw sila ng mga teachers that will check that. Imagine nyo, usually, ang teacher sa research, ibinibigay ang mga research projects in groups. No? So, ibig sabihin, grupo kayo, maybe you're a group of 5. And then, kapag kalima kayo sa grupo, maaaring sabihin na natin, not all came from the same school. So, if you did not come from the same school, ibig sabihin ito, kayo ay may different set of teachers when you were in junior high school or when you were in senior high school kung ikaw ay nasa college kung ginagawa may research. Therefore, if that is the case, ang ibig sabihin nito, kayo ay maraming mahihingian ng tulong. No? Now, to give the Filipino teacher or the English teacher the time or enough time, maaaring gawin mo na ng mas maaga yung iyong survey questionnaire or research instrument para naman hindi nagagahol. Tandaan ninyo, busy ang inyong mga teacher, busy ang mga professionals na yan. Kasi yan ang problema, kadalasan nauuwi yung estudyante sa, Ma'am, sir, wala po kaming makitang research Filipino teacher or English teacher na magbabalidate ng translation namin. Okay? So, I think the problem there is on the part of the student and not the teacher herself or himself. Okay? So, palagi natin tatandaan yun. And number 6, consult with experts on the field. Okay? Grammar is one thing. The meaning or the field that you're trying to address in your research questions or the questions in the research instrument is also another thing. Paano nangyari yun? Sabihin natin, ito kadalasan nangyayari ito sa social science researches na kung saan ang ina-address natin dito could be perception, behavior, experiences. Kapag ka gano'n ang ating pinag-uusapan, kung halimbawa sabihin natin, nasa senior high school ka, maaaring po pwede mong tanong dyan ay ang iyong mga teacher sa UMS, no? O kaya naman sabihin natin yung mga, most likely, mayroon kayong mga guidance counselor at mapalad ka. Kapag sabihin natin, marami kayong guidance counselor sa school na po pwedeng mag-validate ng iyong research instrument or ng iyong survey questionnaire. Or kung ikaw naman ay may kamag-anak na sabihin natin graduate ng psychology course, well, definitely, they could also become a reliable source for validating your research instrument. Okay? All right. So, these are just some of the things that you have to remember or take note of whenever you are writing or formulating your research instrument or survey questionnaire. Now, ano yung mga dapat nating makita doon sa ating research instrument? Ito ang ilan sa kanila. Number 1, general instructions. Madalas itong nakakalimutan ng ating mga researchers, lalong-lalo na yung mga nasa senior high school. Imaginein mo na lang, ano ang gagawin ng iyong respondent or ng iyong participant pag hindi niya alam kung ano ang instruction mo? Kaya nangangapa, no? Hindi alam ang gagawin. O kaya naman, ibabalik sa'yo, walang sagot. At ang malala pa nito, sinagutan, pero minadali. That defeats your purpose in your data collection. You're not getting the proper and the accurate data because tinamad ang respondent mo. At yun ang pinaka-lasting na gusto mong mangyari. Okay? So, ano yung makikita natin sa general instructions? Number 1, state your name. Or if you are a group researcher or there are a number of researchers in a group, the name of your group members. Okay? Napaka-importante magpapakilala kayo. Second, name the institution where you are affiliated. If that's a school, if that's a college, no? You have to name it. Number 3, explain the purpose of the study. Maybe using just 1 to 2 sentences. That will do. Okay? Kasi maganda, kapag halimbawa ini-involve mo sila sa isang study, they know what they are getting themselves into. Kasi pagka halimbawa, hindi nila alam, kung halimbawa ako yung participant, no? Or yung respondent, bakit ko ito sasagutan? Hindi ko alam kung anong purpose ito. Baka mamaya, mapahamak pa ako. Okay?
Number 4, assure the participants and respondents of the confidentiality of the data and the results. Okay? Kaya nga kapag minsan, yung name ng respondent or ng participant ay hindi na sinasama. Okay? Pero you have to assure them of the use or the implementation or the compliance in the what we call the Data Privacy Act, no, of 2012, kung saan yung data na ibibigay nila doon sa inyong research instrument or survey questionnaire ay pangangalagaan ninyo at hindi nyo isisiwalat. At dahil doon, syempre, palagay yung inyong mga respondents o yung ating mga participants na sasagot sa ating mga survey questionnaire. Panglima, note that the participant or the participation is voluntary. Walang sapilitan. There is no forcing of a particular participant or respondent to answer your survey. Number 2, ito yung susunod nating makikita, the demographics. O sa iba, or sa lumang panahon, tawag dyan biodata. No? So ano yung mga kailangan nating makita rito? No? The name of the respondents, pero this should be optional. Nakalagay doon, usually optional, no? Kasi po pwedeng ilagay yung pangalan or po pwede rin hindi naman. Hindi natin pipilitin ang respondents dyan. Pangalawa, the respondents' biological sex. Sila ba ay male or female? So, dalawa, no? And then, the respondents' age. Ano bang edad nila, no? Minsan, ang nilalagay mo dyan ay age range, no? O kaya naman, sabihin natin, pwedeng sila rin na mag-supply. Pero mas maganda kung maglalagay ka na lang dyan ng age range nila. Next, the respondent socio-economic status, no? Pwedeng maglagay ka rin dyan ng range ng ano nila, ng sinasahod ng kanilang family, no? O kaya naman sabihin natin yung kanilang tinatawag natin na income, no? Pwede naman yon, or yung sinasahod nga nila, or yung income nila. And then, finally, other information important in the research investigation. Ngayon, sir, is this really important? Are all this information needed to be part of the survey questionnaire or the research instrument? If the demographic profile or the biodata of the respondent or the participant is part of the variable of your research, napaka-importante, no? Ngayon, kung halimbawang hindi naman, maaaring sabihin natin, mamili ka lang, no? For the sake na masabi mo na ito yung characteristics ng aking participants or ng aking respondent sa study nito. Kasi minsan, sabihin na natin, no? May mga pagkakataon na sa mga researches na yung kanilang, sabihin natin, yung kanilang year level, kung sila ay college, no? O yung sabihin natin yung kanilang course na kinukuha, ay makakaapekto doon sa kanilang tinatawag na perception o yung kanilang mga sagot doon sa iyong research instrument. But once again, syempre makikita yan doon sa ating scope and delimitation, no? So, yun lang yung mga cases na kung saan ilalagay natin itong mga questions na ito. It is in your discretion and with your advisor's discretion kung ano ang ilalagay dyan. Okay? Next. Ano ang susunod nating makikita sa ating research instrument or survey questionnaire? Siyempre, yung mga research question. This part contains the questions that will gather the data needed for the study. So, dapat yan ay pagka pinormulate ninyo, ay pinag-iisipan. No? Number 2, they are supposed to be in line with the research questions in the statement of the problem, particularly the research questions. Ito yung palagi natin sinasabi na dapat yung mga questions na yan ay bangga doon sa tinatawag nating research questions. Matatandaan na kadalasan, meron tayong, after the statement of the problem, meron tayong 3 research questions. No? At least minimum. Okay? Ngayon, those research questions, sabihin natin, sir, ilan po ba yung tinatawag nating, yung masasabi nating questions na ilalagay namin sa research instrument o dun sa aming survey questionnaire. Sabihin natin, sa research question number 1, meron kang at least 5. Sa research question number 2, meron kang at least 5 ulit. At ganun din sa number 3. The most important thing that you have to consider is, yung mga questions ko ba sa aking research instrument or sa aking survey questionnaire, do they amply
supply the data that I need to answer the research questions in my statement of the problem? That could be the very important questions that you could be asking yourself. No? Anyway, what you're doing here is just a basic formulation of a very basic research instrument or survey questionnaire. Kasi kapag halimbawa sabihin natin sa grad school, no, where you are where you have more ability or more resources, talagang iniisa-isa pa, no? Yung tinatawag nating mga questions. Okay? Meron pa nga tinatawag sila nga multifactorial analysis, no? Na ginagawa nila para masigurado nila na valid yung mga tanong. At meron ka bang ibang mga testing na ginagawa, kagaya ng tinatawag nating reliability testing or validity testing. All of these are very important to make sure that your research instrument is sound and that it is a tool that gets the data that it intends to have, which is very much needed, no, to answer the questions in your study or investigation. Kasi ganito yun eh. Baka mamaya sabihin natin, ang gagawin mo, ibabaon mo yung pako using a certain tool, instead na martilyo ang gamitin mo, ang kinuha mo ay lagari. Okay? So, ganun ang analogy dyan. Okay? Ngayon, sa paggawa ng ating mga or pagsusulat ng ating research questions or yung mga questions or items sa ating research instrument, napaka-importante na mayroon tayong gabay ng ating research advisor and at the same time, other experts in the field. That's why collaboration is very important here. At huwag tayong mahihiyang magtanong. Number 3, or 3.3. The questions should be in the form which corresponds to the answer that you are expecting. For instance, ito yung example, ito yung madalas na nagkakamali yung mga estudyante. Question: do you like listening to classical music while studying? That is one possible question sa kanilang research instrument. Now, dahil ang madalas na alam ng estudyante ay yung tinatawag nating Likert scale. So ito yung excuse me, yung kanilang option. Strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree. Okay? Ngayon, ang nangyayari dyan is kung makikita natin yung tanong, that answer or that question can only be answerable by yes or no. Pero, ang options nila ay ito. Strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree. Yan ang kanilang options. Okay? So, kung makikita mo, hindi bangga yung kanilang, yung options nila doon sa tanong nila. Kasi, it's very understandable that this question can only be answerable by yes or no. Okay? Binary question siya. No? Dalawa lang ang pwedeng sagot. Okay? Madalas nagkakamali dyan ang mga estudyante. All throughout the 15 questions, kung 15 questions yung meron sila sa survey questionnaire, yun ang nakalagay sa kanilang mga tanong. Or yun ito yung tanong nila. Tapos, ito yung inaasahan na sagot. Mali na. Okay? Ngayon, what should be your question? Or what should be your question? Yes. Okay? Ito. I like listening to classical music while studying. Okay? Now, doon na bumabangga yung tinatawag nating mga options, no? Na pinili natin kung Likert scale ang gusto natin gawin. Okay? Andyan yung strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree. Okay? So that is how we should be formulating our research questions or items in our research instrument or survey questionnaire. Lalong-lalo na kung ang sagot natin ay Likert scale. Okay? Now, let me show you some samples, no, coming from my own research instrument that I use in my study. I took it from the appendix. Okay? Now, as you can see, you have here the title of the questionnaire. Dear students, kapag binibigay ko tong sample, ang ginagawa ng mga estudyante, kinokopya yung title ng aking research instrument. Yung research instrument ninyo, lalo na kung kayo gumawa, dapat ay may sariling title. Ngayon naman, sa pagkakataon
na sabihin natin adapted or hiniram ninyo yung inyong research instrument. Ilalagay nyo yung title, yung original title ng research instrument niyo. And don't forget, dear students, you have to ask permission from the author or the proponent of the research instrument kung ano talaga, no? Or para mabigyan kayo ng tinatawag nating permiso para ito ay gamitin at i-modify. Kasi syempre, mo-modify nyo. You're going to translate the items in Filipino. Okay? Now, so that's the title. Okay? Next, andyan na yung name, pangalan. Pero sabi nga natin, lalagyan natin yan ng optional. Age, or yung edad. Grade and section, baitang at pangkat, gender. Okay? And then, the date. Okay? So, pwede tayong maglagay pa ng ibang demographics or ng information dyan. Depende kung kailangan natin siya. Okay? Sunod. Alright. So, there is your reminder. Okay? Or some information. Okay? So, sabi niyan, this is not a test. There are no right or wrong responses to the statements that follow. So, it gives the respondents the information that they do not have to worry. Because this is not a test and they're not going to be assessed, all right? Or they're not going to be graded, no? Meron tayong assurance sa simula pa lang, no? Ngayon, pwedeng mag-deviate ka dito sa sample ko, okay? But then you have to make it the idea has to be appropriate, no? Doon sa research instrument na ginawa mo. Pwede kang mag-craft ng sarili mong instruction. Pwede kang mag-craft ng sarili mong reminder. Ang importante lang, ipacheck mo sa research advisor mo or ipacheck mo doon sa ibang expert sa field. Naiintindihan ko, may pagkakataon, sobrang busy ng research advisor ninyo. Pero, there is always a professional out there that you can ask help from. So, wag mahiya. Ang importante ay nakita mo yung ibang perspektibo patungkol sa papel mo. At sa kasong ito, sa research instrument mo. O, kung nakikita nyo rito, meron tayong tinatawag na translation. Okay? Pangatlo, so kung nakikita natin, nandito yung directions. Okay? Very important that in your directions that you are clear, no? That you are accurate with what you wanted the respondents or the participants to do, no? Nakikita ninyo may English and then meron ding Filipino translation. And then nakikita nyo the options are there. So again, it's strongly agree, disagree, strongly disagree. Usually in the Likert scale, that is the arrangement. Okay? At nakita nyo may Filipino translation din. And now, this is one sample item. So kung nakikita ninyo, meron pa ring directions dyan. Ito ay 16 na items. So that is just item number 1. So kung nakikita natin, meron tayo ditong item number 1. These are explained or stated in English, and then you have the translation in Filipino. At kung nakikita ninyo, the translation is actually italic so that it can be distinguished from the English statement. Okay? At kung napupunan ninyo, nandito yung ating mga values for the Likert scale. And if you notice, dito ulit na parallel, no, or katapat ng tinatawag nating statement hanggang sa 16, no, yan ay mayroon pa rin duplicate ng mga values. Bakit? Kasi halimbawa sabihin natin, kung ang iyong Google form ay 2 tabs, napunta ka na sa kabila, at nakalimutan ni participant or respondent kung ano yung mga options, no? Baka mamaya mapagbaliktad dyan, instead na yung una ay ginawa niyang strongly agree, ginawa niyang strongly disagree, problema ka na, no? O pwedeng isipin niya, yung una, strongly disagree, tapos ito ay strongly agree. So you really have to be consistent and you really have to supply the values kahit dun sa ibang pages. Kahit nga sa papel yan, no? Mas maigit, much better na lahat ay naandun yung values, nakatapat ng kada statement. Kasi pag halimbawa, nilipat ng pages, kahit hindi na nila nakikita yung values or yung legend sa simula, pag flip nila ng page, naandun pa rin yung values nung sa legend na nakita sa first page. Okay? Tapos, tandaan din natin na pagka tayo ay nagsusulat ng statement, make sure that
most of them, or if not most of them, all of them are in the positive statement. Huwag yung may positive, may negative, may positive, may negative. Siyempre, mag-iiba ng meaning na yun eh. No? Pagdating sa tinatawag nating scoring ng ating mga responses. Again, tatandaan natin, the scoring in the responses does not reflect being right or being wrong. Okay? It just shows or reflects the intensity of the responses of the participant or the respondents. Maliwanag yun. Okay. And as of the moment, that will be all when it comes to the things that you have to remember when you are crafting or formulating the research instrument or the survey questionnaire. Muli, dear students, nawa ay may natutunan kayo sa isa na namang makabuluhang episode na inihain namin para sa inyo. Muli, kung nagustuhan ninyo ang aming topic sa araw na ito, naway you click like, and maybe kung may mga kaibigan kayo ng mga estudyante na feeling ninyo ay matututo sa segment na ito, please ask them to subscribe to our channel. Muli, this is the Bibbo channel or the Bibbo project at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-iingat palagi at paalam!